what is up everyone, day 7 and मैं जा रहा हूँ चक्राता की ओर. Chakrata is still around 25 kilometers or something like that and it's not much. I think मैं चक्राता में around 2 या 3 दिन रुकूँगा, तो distance भी ज़्यादा नहीं है, so I'm going to go slow this time because I have a lot of time. So go slow, watch the beautiful mountains right behind you and just keep on walking. This is my aim. Oh, it's so beautiful. I mean, like as far as you can see, oh, it's just mountains and it's beautiful. So yeah, bye Sanya and chalo Chakrata. So I'm on my way and I met मनोज भाई जी. तो मनोज भाई जी हमें बताएंगे कि चक्राता की तरफ भाई जी कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से होगा भाई जी 20-1 किलोमीटर होगा. 20-1 किलोमीटर. तो मतलब शाम हो जाएगी ना ये मान लो कि 4-5 घंटे का रास्ता है. 4-5 घंटे का रास्ता. और कोई छोटा रास्ता कट रहा है पगडंडी वगैरह से? नहीं जाएगा सीधा रोड जाएगा सीधा चक्रोता. सीधा ये रोड जो है चक्रोता जा रही है, मेन रोड जा रही है, सीधा चक्रोता जाएगी. हाँ ये वाली चक्रोता जाएगी. तो लास्ट शाम 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा. 4 बजे तक. चलो बढ़िया है. तो चक्राता जाते हैं और बाकी भाई जी से मिलते रहेंगे रास्ते में. अगर आप लोग सैया आ रहे हैं तो भाई जी से बिल्कुल मिलना. भाई जी आपको गांव में मिल लेंगे, सैर कराएंगे. तो अपा चलते हैं. सी यू. I'm going towards Chakrata and जितना ऊपर मैं जा रहा हूँ it is getting much better. I feel like I'm almost on the top of the mountain and as far as you can see, जितना दूर से देख सकते हो, it's just so beautiful. It's just oh my god, I'm so happy. This is best. I mean, like when you're walking in the nature, this is what you get apparently. After walking for 7 days, this is my 7th day. After walking for 6 days then. You get to see this and I'm sure the more I walk the better I see, and it's just magnificent. I mean, like you're walking on the top of the mountain, such fresh air, and locals aate hain, they ask you what you're doing. There are a lot of military vehicles passing by and they build you support by, you know, saluting you, and it's just awesome. Oh, crazy. And Chakrata I think around 18 kilometer bacha hai. So I'm gonna go slow, enjoy my vibe, and let's see what happens. This is a serious request to all my friends, my brothers and sisters who are coming here. Guys, if you're coming to the mountains, प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, ये कूड़ा कचरा, फ्रूटी के डब्बे, बियर की बोतलें प्लीज़ यहाँ मत फेंको. एंड इट इज़ नॉट गुड. इट इज़ रियली नॉट गुड. एंड पीपल हु आर कमिंग, आई हैव बीन पिकिंग अप ऑल द गार्बेज ऑन माई वे एंड अपेरेंटली आई कैन नॉट पिक ऑल ऑफ देम. सो इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू द माउंटेन, प्लीज़ यार मतलब थोड़ा क्लीन रखो. कीप इट इन योर कार्स. डंप इट समवेयर वेयर यू हैव डस्टबिन्स. डंप इट समवेयर यू कैन, यू नो, रियली डंप इट. मतलब पहाड़ों पे प्लास्टिक और ये सब, द माउंटेन्स आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. सो प्लीज़ रिस्पेक्ट द माउंटेन्स फॉर हु एवर ही इज़ कमिंग हियर. एंड पीपल हु आर नॉट डूइंग दिस, प्लीज़ हेल्प द हिमालयाज. प्लीज़ हेल्प देम हील. पिक अप द गार्बेज एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन्स गाइज, प्लीज़. बगैर आपके नीचे हैं.
तो चक्राता अभी भी 11 किलोमीटर कुछ बचा है एंड आई एम स्टिल ऑन माई वे. आई एम गोइंग वेरी स्लो टुडे because the view is so beautiful. You can see right behind me just mountains and nothing else, and I'm going all the way up and itna bhi incline nahi hai, so it's really easy to walk and I'm meeting a lot of locals here. So मैं अच्छे खासे 5-10 स्टॉप पहले ही ले चुका हूँ and I have hardly covered 8 kilometers. So I think I've covered more. I think I've covered around 10 kilometers. तो अभी भी 10-11 किलोमीटर बचा है. लेट्स सी हाउ इट गोज. Yeah, it's fun. As far as you can see, it's beautiful. What is up? It's me again. Still walking. Chakrata अभी भी around 4 या 5 kilometers रह गया. And it's just the day is so energetic today since the time I've started. I don't know. I mean like really good. And the best thing is, I know मैं पहले भी बोल चुका हूँ, but the best thing is, you know, यहाँ पे बहुत सारा army area है and it's so good when you are actually, you know, the trucks and the army is passing by you, they see you walking and they salute you and like इससे बहुत courage बढ़ता है, confidence बहुत आता है and I feel like, you know, of course I'm not one of them, I can't sacrifice that much, but it just feels good to have a support even if they're waving, doesn't matter. So really good. And उसके अलावा guys, I mean, it's amazing. I mean, जितना ऊपर आप पहाड़ों पे जाते हो, I know उतना मुश्किल होता है, but that is what you get. I mean, this is beautiful. This is immensely beautiful. The more I walk, the better it gets. The more I walk, the better it gets. And actually, you can see the whole valley down there. See, if you guys can see, and I've been coming somewhere from there. And since morning. It's just great. You can see the whole path coming from there. और इतना ज़्यादा भी incline नहीं है. Of course पहाड़ों पे बहुत घूम के आना पड़ता है. And there are few shortcuts that I can take, but I'm not taking them because I don't feel like it. It's like क्यों लेना यार? अच्छी रोड है, लोग मिल रहे हैं, चाय वाय पी सकते हैं. So crazy. And yeah. And just one more सूचना. If you guys are traveling in Uttarakhand, ठीक है, there are going to be a lot of military areas. Avoid shooting them. Like please, उधर लिखा भी होता है. I mean military ज़्यादातर कुछ बोलती नहीं है, but it is just for our own sake, supporting the Indian Army. Do not shoot it and, you know, post it online. Let's do this. So Chakrata is around 4 kilometers. And I've reached a lot of height. If you guys can see, almost everything seems to be right beneath. Even if you guys can see at the back, it's not much. The mountain is not much. I'm almost at the top mountain, and if you guys can see that, it's almost the same height I'm standing right now, and I'm coming all the way down from there, somewhere there. काफी crazy यार. I mean like, ये सफर है सुहाना. So काफ़ी बढ़िया. I'm still walking and I still have no idea where I'm going to pitch my camp or where I'm going to stay or what I'm going to eat. But ठीक है,
चलता है. We'll figure this out. Let's reach Chakrata first, and yeah, let's find out. And I'm hungry. I think before figuring out where to stay, I'm going to eat something. A lot of things. Not hungry. So, chalo Chakrata bhai log. Let's do this. Hey, what is up? On a break. चक्राता ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर बचा होगा. And I stopped because क्या यार मौसम हो रहा है. क्या मौसम हो रहा है. If you I don't know if you guys can see this or not, but I think it is going to rain today. It rained yesterday also. काफ़ी सही तूफान था. And hopefully मेरे पहुंचने से पहले बारिश ना हो तो अच्छा है. और अगर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी तैयारी है. पर आई होप बारिश ना हो. Is up. So I'm about 2 kilometers away from Chakrata and I found a temple of Mahadev. तो मैं अंदर जाने वाला हूँ and as usual कुछ टेम्पल्स में अलाउड भी नहीं होता है, बट जानबूझ के आई डू नॉट शूट इन टेम्पल्स. आई डू नॉट लाइक इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू शूट इन देयर. सो आई एम गोइंग टू टेक अराउंड ब्रेक ऑफ लेट्स सी 15 minutes, half an hour, and then I'm going to go towards Chakrata because सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है. बट फर्स्ट I'm going to visit this temple. It is going up there, but sorry, for temples you have to visit on your own. I will not be shooting temples or any military areas or anything like that. So sorry for that, but please bear with me. Let's do this. Hello everyone. So I'm in the temple and Chakrata is around 1.52 kilometers away and I'm going to stay in the temple here. So I'm not going to record anything. So it's just a good night message. So see you.